The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by his Spirit. The Lord set me in the middle of the valley. It was full of dry bones. He led my feet among them. Then he asked me by his Spirit, Son of man, can these bones live? God said, I know that I could heal them. I know I could heal them on my own. But the Lord said unto me, you'll need a testimony. So say to the dry bones, live. Say to the dry bones, live. He woke me up this morning. I set my eyes upon him. Then he asked me by his Spirit, can these lives be healed? Why did he ask me when he already knew the answer? Why did he tell me to say, live, breathe? God knows, he knows that he could heal them. God knows he could heal them on his own. But the Lord said unto me, you need a testimony. Say to the dry bones, live. Say to the dry bones, live. He woke me up this morning. I set my eyes upon him. Then I asked him quite bluntly, can my life be healed? And then it was quiet, which really caught my attention. Then the peace of God came over, and Yeshua reigned. He rained down his Spirit, and he rained down his power. He rained down his glory, and he rained his healing. Shalom to everyone. Welcome to the City Gate Messianic Bible Study, being brought to you by Beth Messianic Congregation, a place where Jew and Gentile worship Yeshua, the Messiah, as one people, upon the Word of God, from Genesis through to the book of Revelation.
Let's start out with a word of prayer as we begin our study of the parables. Avinu Malkeinu, our Father, our King, to you be all praise and honor and glory. To you we lift up our minds, our souls, our spirits, that you would fill us with great joy tonight in understanding your word. Let us learn from this study about your parables that you gave us, Yeshua. Let me be nothing, and you be all things. Your name is Yeshua, and everybody said, Amen. Let's go get a blessing. Welcome to the City Gate Messianic Bible Study. Vamos a tener una bendición. Bienvenidos al el estudio bíblico de Mesiánico del Portón de la Ciudad. This is part number 2 of the parables. Esta es la parte número 2 de las parábolas. Okay. In tonight's study, I hope we're going to be getting to Matthew chapter 7. Y hoy en el estudio de hoy vamos a empezar en el libro de Mateo, capítulo 7. Where Yeshua talks about building your foundation on the rock. Donde Yeshua habla acerca de edificando su base o fundación sobre la roca. Okay. Now that I get a little bit better sound, I forgot to move the microphone closer. All right. So we're looking at Matthew chapter. We're going to be going to Matthew chapter 7. Vamos a empezar el capítulo 7 de Mateo. This is part number 2 of our study. Esta es la parte número 2 de nuestro estudio. If you missed any part of the study, go to our website, Bgmctv.org. Si usted ha perdido alguna parte de nuestro estudio, por favor vaya a nuestra página del internet Bgmctv.org. All right, and you can watch the other part and lots of other studies. Y así puede ver muchas otras partes de muchos otros estudios. Okay, and if you'd like to come down to our congregation, come out to 800 West 3rd Avenue in Lexington, North Carolina. Si usted quiere venir a compartir con nosotros en nuestra congregación en el Shabbat, venga a la dirección 800 Oeste, Tercera Avenida en Lexington, el norte de Carolina. All right, let's begin our study. And if you want the PowerPoint, just send me an email at info@bethgoyim.org. Y si usted quiere las dispositivas de la presentación, por favor mándeme un correo electrónico a info@bethgoyim.org. All right. What we got here is, most of the parables of Yeshua are found in the 3 synoptic gospels. Okay, más que todo las parábolas de Yeshua están fundadas en 3 evangelios sinópticos. Okay. Only one parable is found in the Gospel of Yochanan, John. Y solamente una parábola se encuentra en el evangelio de Juan. Now, this is something that's very interesting. We're going to go into here. Bueno, esto es algo muy importante en lo cual vamos a mirar. There are different interpretations of what a parable is. Hay diferentes interpretaciones de lo que es una parábola. Such as the Catholic Encyclopedia lists 33 parables. La enciclopedia católica es de 33 parábolas. The NIV Study Bible lists 40. Y el estudio bíblico de la Biblia NIV, ellos tienen un listado de 40 parábolas. And some study material lists 100 parables.
Y en otros estudios materializados se encuentran 60, 100. perdón, 100 parábolas. And some others list throughout the whole Bible 250. Y otras Biblias tienen la suma de las parábolas son 250. So that's where we really need to understand what is a parable. Entonces eso es bueno, por eso es bueno entender qué es una parábola. Okay, and that's what we're going to go into in this study tonight. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio esta noche. So, get your notebook out and let's list some of the parables. Entonces vamos a coger nuestros cuadernos y vamos a hacer la lista de las parábolas. Because what we will be doing Porque lo que vamos a estar haciendo is when a parable is listed in one gospel, es que una parábola que está en uno de los evangelios, we will read it in that one gospel, but look at it also in the other gospels. la vamos a mirar en ese evangelio, pero también la vamos a mirar en otros evangelios. Because that way you get a full picture of what the parable is about. Porque así usted va a tener un cuadro completo acerca de qué son las parábolas. So, in this first one, we look at it's the new cloth and the new wineskins. When Yeshua talks about the new wineskins. En esta que vamos a leer se habla acerca de las nuevas vasijas de vino. And that passage is found in Matthew 9, verse 16 and 17. Y ese pasaje se encuentra en Mateo 9, versos 16 y 17. But also in Mark chapter 2, verse 21 and 22. Pero también se encuentra en Marcos capítulo 2, versos 21 y 22. And then it's also found in the Gospel of Luke, chapter 5, verse 36 to 38. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 36 y 37. So, to really get a full understanding, you would have to go look at all three of those accounts. Entonces, para tener un buen entendimiento, es mejor mirar o leer el mensaje o el resumen de esas tres historias. Okay, and to understand those accounts, Y para entender esa historia, because you need to look at what does Yeshua talk about right before the parable. y para entender hay que mirar acerca de qué está hablando Yeshua antes de decir o compartir la parábola. Now, the parable of the lampstand, where Yeshua says, put the light on the lampstand. Como la parábola de la lámpara, donde Yeshua dice que ponga la luz en la lámpara sobre la mesa. That's found in Matthew 5, verse 14 through 16. Y eso lo encontramos en Mateo 5, versos 14 y 16. It's also found in the Gospel of Mark, chapter 4, verse 21 and 22. Y también se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 21, 22. And it's also found in the Gospel of Luke, chapter 8, verse 16. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 16. The parable of the wise and the foolish builders, that's in Matthew 7, verse 24 to 27. Y la parábola del sabio y del necio,
los edificadores la parábola de los edificadores del sabio y del necio, disculpen, está en Mateo 7, verso 24-27. And it's also found in the Gospel of Luke, verse 47 through 49. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 47-49. Once we're done listing the parables, Una vez que terminemos de hacer la lista de las parábolas, we will go back to the one who, the one who builds their home on the rock. vamos a regresar a la parábola de la que habla acerca del que edifica la casa sobre la roca. And really, we're going to really look at that one very, very in depth. Y vamos a mirar esa específicamente en una forma bien profunda. But we're going to look at it in depth as Jewish people. Pero vamos a mirarlo de una forma profunda al estilo judío, como la gente judía. Because remember, our Messiah is not a Catholic. Porque recuerde que el Mesías no es católico. He is not a Christian or a Gentile. Él no es cristiano ni gentil. He is a Jew through and through. Él es un judío de verdad a verdad o en total. And he's talking to Jewish people who are only reading the Tanakh. Y él estaba hablando o le habla a judíos que solamente tenían conocimiento del Tanakh, del Viejo Testamento. Hey, another parable that Yeshua has is, the money lender, forgiving debts. Y la otra parábola de la cual habla Yeshua es la parábola del prestamista, olvidando las deudas. And that one is only found in the Gospel of Luke, chapter 7. Y esa solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Okay, the parable of the rich fool is only in Luke, chapter 12. Y la parábola del rico necio solamente se encuentra en el en el Evangelio de Lucas. Then we go the parable of the wise and the foolish servants. I missed one at the top here. Let's go to the top here. The watchful servants, the one who's watching for the master to come back. Y la parábola de los siervos vigilantes que se encuentra en el Evangelio de Lucas. That one is also only found in the Gospel of Luke. Solo se encuentra ahí en el Evangelio de Lucas. The reason we're talking about this La razón por la cual estamos hablando de esto is why would that parable only be in the Gospel of Luke? porque esa parábola solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Were people missing? ¿Sería que habían personas perdidas? Did Dr. Luke, when Luke is like a newspaper reporter. Es que el Dr. Lucas era como un reportero de un periódico. Because he wasn't a disciple. He came in to find out afterwards. What's that? Can you repeat that, please? He came to find, he came in after Messiah rose from the grave. We'll put it that way. Okay. Él fue un discípulo que vino al conocimiento de Yeshua después de que Yeshua resucitó. So did the other disciples, the Talmudim, did they forget about this? Entonces, ¿sería que los discípulos se olvidaron de esto? Y estamos hablando de los sirvientes vigilantes, de esa parábola. Okay, the next one is the wise and the foolish servants. That also is found in... Go ahead. Sorry. Y la siguiente parábola es acerca de los siervos sabios y necios y se encuentra en...
That's also in the Gospel of Luke chapter 12. También se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. When Yeshua curses the tree, the fig tree, that's only in the Gospel of Luke also, chapter 13. Y también cuando Yeshua maldice al árbol de higo, también se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. The next parable is, the four seeds. La próxima parábola es la parábola de las 4 semillas. And that one is in 3 of the Gospels. Y esa está en 3 de los evangelios. In Matthew 13, Mark 4, and Luke 8. En Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. One of the reasons I'm doing this Una de las razones por qué estoy haciendo esto is why is the fig tree only in Luke, and why are these the sower in 3 Gospels? porque es que la parábola de los siervos está en Lucas y la de las semillas está solamente en el Evangelio de Lucas, y porque la de las semillas está en 3 evangelios. This is going to be very interesting to understand why. Va a ser muy interesante de entender la razón por la cual. Okay. The next parable is the wheat and the tares. La siguiente parábola es del trigo y de las malas hierbas. That's in Matthew chapter 13, but in 2 places in Matthew 13. Esa parábola está en Mateo 13, pero está en 2 lugares en ese mismo capítulo. Why is that? ¿Y eso por qué? And what is the lesson for us to learn today? ¿Cuál será la lección para que nosotros aprendamos hoy? Okay, now the parable of the growing seed, that's only in the Gospel of Mark. Y entonces la parábola acerca de la semilla que crece solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. And Mark, Mark writes the smallest amount of everybody else. Y Marco escribe la forma más pequeña que los otros. Now the parable of the mustard seed, that's in 3 Gospels. Y la parábola de la grano de mostaza está en 3 evangelios. Okay. For your notes, what you should be noting is how many of the Gospels that parable is in. Lo que tenemos que notar es en cuántos evangelios está esa parábola. Because what I'm going to do later is show you when something is 1, 2, or 3, what that means. Porque lo que les voy a enseñar más tarde, al ratito, es la razón por qué cierta enseñanza o ciertas parábolas están una vez, 2 veces o 3 veces. Okay. The parable of the yeast is in 2 of the Gospels. La parábola acerca de la levadura está en 2 evangelios. The parable of the hidden treasure and the pearl, that's once again only in the Gospel of Matthew. Okay, la parábola acerca del tesoro escondido y de la perla está solamente en el Evangelio de Mateo. The parable of the fishing net is also only in the Gospel of Matthew. En la parábola de la red de pescar está solamente en el Evangelio de Mateo. Moving on, the parable of the homeowner, that is only in the Gospel of Matthew. La parábola del dueño de casa solamente está en el Evangelio de Mateo. The parable of the lost sheep is in Matthew and Luke. La parábola de la oveja perdida está en los Evangelios de Mateo y Lucas. The parable of the master and his servant is in only Luke.
Y la parábola del maestro y del siervo solamente se encuentra en el libro, en el Evangelio de Lucas. The parable of the unforgiving debtor is only in Matthew. Y la parábola acerca de el que no perdona la deuda está solo en el Evangelio de Mateo. And one of the most interesting parables, the Good Samaritan, is only in Luke. Y la parábola de una de las parábolas más interesantes en los evangelios, que es la parábola del buen samaritano, solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. I wonder why that is. Y yo me imagino eso ¿por qué será? You know, are there Torah laws only in one book? Are there laws only in one book? ¿Están las leyes solamente en un libro? Or are they, you know, do God's laws, the Father's laws, are they in multiple books of the Torah? ¿O están las leyes de Dios en libros, en múltiples libros en la Torah? And if they are, what does that mean? Y si ellos están, entonces ¿eso qué quiere decir? The same with the gospel, with these parables. If they're in multiple books, what does that mean? Y lo mismo pasa con los evangelios. Si las parábolas están en varios libros o varios evangelios, entonces ¿eso qué quiere decir? Does anybody in the WebEx room, do you want to venture a guess? Algunos de los que están en Webex quieren responder acerca de esto. Hey, Julie, go ahead. I would just guess maybe emphasis. You got to get a little closer to your mic. I'm sorry, it's not clear. Emphasis, perhaps. Can you hear me? I can barely hear you. I'm sorry, I'm 3 inches from my mic. Emphasis. Go ahead, try it. Just emphasis of the story. It's muffled. I can't hear you. Emphasis of the story. Say it again, Adriana. Emphasis of the story. Okay, emphasis of the story. That's good. That's very good. Anybody else? Can I guess? Mm-hmm. I think, well, if we take a look, like from what we know about learning, like ways of learning, or like tools about teaching, or yeah, I think repetition is a tool to help people to remember or to understand better or to walk them through a deepest understanding. Just the fact of repetition, and I think it goes and it links with what Julie just said about How do you say it in Spanish? Yo creo que repetir es una forma de enseñar y también forma de aprender. Entonces, cuando uno repite algo varias veces, se le da oportunidad a la persona para que lo entienda más profundamente. All right, these are all good things, and we'll see if it really works later. Estas cosas son buenas y vamos a ver si va a trabajar más adelante. All right. Now we're going to list for ourselves the parable of the homeowner, Matthew 13. La parábola del dueño de casa, Mateo 13. And then at the bottom, we did the Good Samaritan. All right, let's move on. Oh, sí, yeah, we did that one. Sí, hicimos esa. The parable of a friend in need is only in Luke. La parábola de un amigo en necesidad solamente está en Lucas. Okay. The parable of the person should take the lowest seat at the feast is only in Luke chapter 14. La parábola acerca de que la persona tome
la silla más baja en la fiesta o la de atrás en la fiesta solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. We got the invitation to the banquet. That's only in Luke also. La parábola de la invitación al banquete solo la encontramos en el Evangelio de Lucas. The parable of counting the cost. That's only in Luke 2. La parábola acerca de contando el costo solamente la encontramos en Lucas. The parable of the lost coin. That's also only in Luke. Y la parábola acerca de el centavo, la moneda perdida, solamente la encontramos en Lucas. Okay, we got the prodigal son. That's only in Luke 2. Entonces tenemos la parábola del hijo pródigo, solo la encontramos en Lucas. We got the parable of the shrewd manager. That's only in Luke again. Y la parábola de el gerente, shrewd. The guy who, he cut the guy's bill in half. Yeah, because he was gonna get fired. Okay, la parábola del perquipaz la encontramos en Lucas. We got the rich man and Lazarus, where we find out about hell. That's only in Luke also. La parábola del rico y el pobre Lázaro solamente la encontramos en Lucas. So I think what you should be seeing is a pattern. Entonces yo creo que lo que usted debe estar viendo es un patrón. Because let's compare it to the next one, where it says, this is a parable where the man goes and gets the workers every hour, and where the end workers are paid the same as the ones that worked there all day. Y la otra parábola acerca de los trabajadores y el capataz, que los que trabajaron todo el día ganaron lo mismo que el que trabajaron menos. That one is only in Matthew. Esta la encontramos solamente en Mateo. So you should start seeing some of a pattern. Entonces ya debe estar empezando a ver un patrón. Okay. The next one is the persistent widow, where the woman keeps bugging the judge. That's only in Luke. Entonces la siguiente es acerca de la viuda persistente que va al frente del juez malo. The next one is the Pharisee and the tax collector. That's only in Luke also. La próxima es acerca de los fariseos y de los colectores de impuestos. Está solo en Lucas. Okay. We got the parable of the two sons, Matthew 21. La parábola de los dos hijos la encontramos en Mateo 21. We got this next parable where this is a very important parable. That's in 3 of the Gospels. Y esta parábola que vemos, la que sigue, que es muy muy importante acerca del viñero, de los trabajadores del viñero, los malos trabajadores del viñero, la encontramos en 3 evangelios. The parable of the invitation to the wedding, that's only in Matthew. La parábola de la invitación al banquete de la boda la encontramos en Mateo. Hey, let's move on here. The very important parable, the parable of the wise and the foolish virgins, that's only in Matthew 25. Y esta parábola tan importante de las vírgenes sabias y las necias la encontramos solamente en Mateo. Okay, we got the parable of what kind of talent did you get? That's in 2 of the Gospels. Y la parábola acerca del talento que usted recibe la encontramos en 2 de los evangelios. We got the parable of the sheep and the goats. That's only in Matthew.
Y la parábola acerca de las ovejas y los chivos lo encontramos solamente en el Evangelio de Mateo. Okay. Now, we did all that because there are 4 guiding principles that we need to understand. Entonces leímos todo eso porque tenemos que entender que hay dos principios que nos guían para entender. When we are, when we're digging deeper into the parables. Vamos a escudriñar profundamente adentro de las parábolas. Hey, the first part here is we should not treat the parables like an allegory. No debemos de tratar tratar las parábolas como una alegoría. Okay, so what is an allegory? Entonces, ¿qué es una alegoría? This type of parable or story is filled with lots of symbolic understanding. Este tipo de historia, alegoría, está llena o tiene mucho significado simbólico. And everything in that parable Y todo en esta parábola goes to one greater understanding. va a un entendimiento grande. Okay, parables usually have a basic understanding and then a central meaning for the people. Una parábola tiene básicamente un entendimiento y una what is the second part? A central meaning, how it, y un significado esencial para las personas. so there's one level for basic, Entonces hay un nivel de básico and then an expanded for the for the community. y luego se expande para la comunidad. Okay, so at the bottom you see I got the keys to understanding this as we move on to the other 3. Entonces en la parte de abajo, como ven, tengo las claves para entender, para que podamos movernos para el siguiente nivel. So we got the general principle, the bigger understanding. Entonces tenemos el entendimiento grande o el principio general. And then we got the central part of that meaning. Y tenemos la parte central de ese entendimiento. Okay, our second part of the 4 is the rules of 3. Entonces, la segunda parte de las 4 guías es las reglas de las 3. Okay, when I was listing the parables for you, Cuando estaba haciendo la lista de las parábolas para ustedes, I said, notice that this particular parable was in 3 of the Gospels. yo dije, no noten que esta parábola particularmente está en 3 de los evangelios. What's so important about that? ¿Y qué es lo tan importante de esto? Now in America, we have stories for little children. Entonces, aquí en América tenemos historias para niños pequeños, Such as the 3 little pigs, como los 3 marranitos, the 3 bears, los 3 ositos. okay? And in those stories, those secular stories, Y entonces en estas historias seculares we have, lots of 3s in those stories. tenemos muchos número 3 en esas historias. Right? Why did they do that? ¿Por qué hicieron eso? Okay, and so they do that to enhance the meaning Y ellos hicieron eso para levantar el significado and to show you this central idea. para mostrarle la idea central.
Okay. How many parts of the tabernacle do we have? Bueno, ¿cuántas partes del tabernáculo tenemos? We have 3 parts. 3 partes, ¿correcto? How many parts of the people of Israel do we have? ¿Cuántas partes de la gente de Israel tenemos? We have 3 parts. Tenemos 3 partes. The Kohanim, El sacerdote, the Leviim, el levita and the people. y las personas, la gente. Okay, so we need to understand that when we're looking at the parables. Entonces tenemos que entender eso cuando miremos a las parábolas. Because you'll have 3 very important truths in that gospel, in that parable. Porque tiene 3 cosas importantes o 3 verdades importantes en ese evangelio. And you'll have 3 very important points in that parable. Y tiene 3 puntos muy importantes en esa parábola. Okay, there'll be truths and there'll be points that you need to understand. Van a haber verdades y van a haber puntos que usted necesita entender. Okay, going on to the third part, it's called the rule of 2. Entonces vamos ahora a la tercera parte y se llama la regla de 2. Okay, and we notice that some of the parables were only in two places. Entonces, como si podemos recordar, hay algunas parábolas que vimos que están en 2 lugares. Yeshua said, I'll send you out 2 by 2. Y Yeshua, recuerden que Yeshua dijo, los voy a mandar de a 2 en 2. Also in these type of parables, Y también en este tipo de parábolas, there's going to be a friction or tension between 2 opposing subjects. habrá una fricción, una oposición entre 2 sujetos o entre 2 cosas. Like, between good and evil, Como por ejemplo una fricción entre lo bueno y lo malo, between righteousness and sin. entre justicia y pecado. Okay. Also, I'd like you to notice at the bottom of the slide, Y yo quiero que ustedes miren en la parte de abajo de la dispositiva. I'm putting the main words from each of the examples I'm giving you. Estoy poniendo las palabras importantes de cada una de las categorías. So that you'll have it when we go to the parable. Entonces usted las tiene cuando vamos a la categoría, a la parábola. Okay, so what I'm helping you to do is, does this parable fit this section, or this section? Entonces para que usted entienda y pueda identificar, esta parábola tiene esta sección o esta sección. And once you determine that, Y una vez usted determine eso, then it'll help you to look for the other important parts of that type of parable. entonces eso le va a ayudar para usted buscar las otras partes importantes de otras parábolas. Rabbi, so in other words, I just want to make sure that I understood. The bottom part is kind of like a tool for the reader to use when read the parables, then it's in different places. The readers, this is a tool. The allegory, the rule of 3 or the rule of 2. It's like a tool to study the parable. Yes, I'm giving you a tool. Excuse me. I'm giving you a tool to help you
study the parables, because they're not just stories, they're teachings, and Yeshua has many levels to his teachings. Okay. Mi pregunta fue de que entonces en la parte de abajo de la dispositiva es como que es una herramienta para el lector de las parábolas, que se usa esta parte de abajo para profundizar en las parábolas. La herramienta es la parte 1, que es alegoría, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces el rabino contesta que sí, que es una herramienta para entender mejor y profundizar en las parábolas, para estudiarlas de esa forma. Because once you determine if it's an allegory or a rule of 3, porque una vez que usted determine que si la parábola es una alegoría o tiene la regla de 3, you know what else to look for knowledge in that parable. Usted entonces de ahí parte o lo motiva a buscar por algo más en esa parábola. And now let's go to the fourth one. Y la cuarta parte It's called code words and phrases. Son códigos de palabras y frases. There are certain ways Jewish people talk. Y entonces hay ciertas formas de cómo los judíos hablan. Amén. There are certain ways that they teach. Y también tienen ciertas formas de enseñar. And remember, Yeshua is not a Gentile, he's a Jew. Y recuerde que Yeshua no es un gentil, él es un judío. He is teaching Jewish people. Él está enseñando a personas judías. And you who are not Jewish must change your mind to understand the Bible better. Y usted, si no es judío, debe de cambiar su mente para entender la Biblia mejor. And Messiah is going to use phrases and certain words that those Jewish people would understand. Y entonces Mesías va a usar o usó ciertas frases y palabras para que estos judíos le entendieran, o ellos le iban a entender. You know, when we get to the parable of the Good Samaritan, entonces cuando lleguemos a la parábola del buen samaritano, there's certain people that Yeshua uses in that parable. hay ciertas personas que Yeshua usa en esa parábola. And you need to understand what those people were like. Entonces necesitamos entender cómo eran esas personas. What was their job? ¿Cuál era su trabajo? And were they not doing their job when they walked by this man? ¿Y ellos no están haciendo su trabajo cuando pasaron por este hombre? Okay, so you need to know these phrases and code words. Entonces usted tiene que entender este código de palabras y de frases. Because there's going to be there's going to be subtleties that Yeshua uses. It's going to be, can you repeat that? There's going to be subtleties, meaning things that are less noticed by the reader. Okay. Y van a ver ciertas cosas comunes que el Yeshua va a hablar para el lector. Like when we get to the lampstand. Como por ejemplo cuando lleguemos a la lámpara. And you put the light, you lower the light and you put it under a bushel. Entonces usted coge la luz y la pone debajo de un cobertor. There's going to be subtleties in that passage. There's going to be words that are not used as much by Gentiles. Entonces van a ver ciertas palabras que no van a estar usadas por gentiles. Subtleties, A subtlety is is that word there in the screen? no.
Yeah, it's here. It's communicated subtly. It says Yeshua's parables use certain phrases and code words that communicate in subtly powerful ways to his audience. You're looking at you're looking at. Oh, okay. Yeah, I see the word. Okay. All right. Yeah, you understand it? Can you translate that for the people out there? Subtlety. No, I don't know that word. Sorry, everybody. I'm looking for it. Sutilmente. Okay. Okay. And Que Yeshua usa ciertas frases y palabras para comunicarse de una forma sutil. hey, and these parables, this type of parable, Y este tipo de parábola and those type of words y este tipo de palabras build a bridge from worldly things to spiritual things. ellas edifican un puente de cosas del mundo seculares a cosas espirituales. An example of this, especially for the translation, is when Yeshua says, "He who has ears to hear." What does that mean? Entonces, un ejemplo de esto es como cuando Yeshua dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Okay. Don't we all have ears, and there are very few that are deaf? ¿Y esto qué quiere decir? No todos tenemos oídos y hay muy poquitos que son sordos. So what does he mean by ears to hear? Entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice oídos para oír? What he's talking about there is he's telling people to critically important issues. Entonces él está hablando a personas sobre cosas específicamente. And this is about spiritual life and death. Y esto es acerca de la vida espiritual, de la vida y de la muerte. Perdón. Another way of understanding this is when Yeshua says, "Verily, verily, I say to you." What does that mean? Y esa otra forma sería cuando Yeshua dice, de verdad se los digo. ¿Y eso Right. qué quiere decir? Okay, and why did Jehovah call Abraham twice? ¿Y por qué Jehová llamó a Abraham 2 veces? Why did he call Moses twice? ¿Y por qué llamó a Moisés 2 veces? Why is Yeshua saying, "Verily, verily, I say to you"? Y es como cuando Yeshua dice, de verdad te lo digo. Right? This is calling us, the reader, to something that's very intense. Eso hace que nosotros los que leemos nos van a decir algo muy intenso. Okay. Now let's look at what we need to build our house on. The parable where Yeshua talks about building your house on rock or sand. Ok, entonces vamos a ver la parábola en la cual Yeshua dice acerca de edificar tu casa sobre una roca o sobre la arena. All right, before we go to that, any questions or comments? Antes de ir ahí, algunas preguntas o comentarios. Okay, so let's turn to the Gospel of Matthew, chapter 7. Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 o 27. Matthew 7, verse 24 to 27. Mateo 7, 24, 27. Rabbi, I was thinking to ask you something. Also, Yeshua, the way that he spoke, it was like the audience, like everybody understood. He spoke like for everybody to understand, from the ignorant people that probably didn't read, or maybe, from the most humble person. The way he presented and said things, the most humble person was able to understand. But what I found very interesting is that
somos the well-read people, or those the Jews, The Pharisees? even he spoke so basic, and so the style that he used, they didn't understand. It's very interesting. He really didn't speak. He when he's talking, he's actually on many different levels. Yes. Mi pregunta fue de que Yeshua le hablaba muy básico, que todas las personas humildes o no muy estudiadas entendían, y que sin embargo los fariseos no entendieron. Entonces el rabino contesta que de verdad Yeshua enseñó en muchos diferentes niveles. Okay, yeah. And we're gonna see that as we begin to read some of the parables here. Entonces vamos a darnos cuenta de eso cuando ya empecemos a leer algunas de las parábolas aquí. What we're going to do is read the Matthew account and the Luke account. En lo que vamos a hacer, vamos a leer la parte la historia aquí de Mateo y luego la de Lucas. And what I want to call your attention to is the highlighted words in the yellow. Y lo que vamos a enfocarnos, o la atención que quiero que ustedes pongan, es a las palabras que están subrayadas en amarillo. Okay. Matthew 7, verse 24 through 27. Mateo 7, verso 24 al 27. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew, beat against that house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. But everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and it collapsed. And its collapse was horrendous. Okay? Now we have key words in each of those verses. Entonces tenemos palabras claves en cada uno de estos versos. Okay, we're not going to go over those right now. No vamos a ir sobre estas en este momento. Because now let's move over to the Luke Gospel, Luke chapter 6, verse 46 through 49. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49. Luke chapter 6, verse 46 through 49. Lucas 6, versos 46 al 49. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? Everyone who comes to me hears my words and acts on them. I will show you what he is like. He is like someone building a house who dug deep and laid a foundation on bedrock. When the flood came, the torrent beat against that house, but couldn't shake it, because it was constructed well. And whoever hears my words but doesn't act on them is like someone who built his house on the ground without any foundation. As soon as the river struck it, it collapsed, and that house became a horrendous wreck. Okay, amen? So we have there's differences in each one of these accounts. Hay diferencias en cada uno de estas historias. Okay, in the Luke account here we have to look at first. Entonces aquí en la historia de Lucas vamos a mirar primero. Okay, it starts out with him in verse 46 saying, "You call me Lord, Lord, but you don't do what I tell you to do." Y empieza diciendo, tú yo me llamas Señor, Señor, pero tú no haces lo que yo te digo. In the Matthew, what we read in the Matthew, from verse 24, it doesn't have that. Y entonces en Mateo, en verso capítulo 7, verso 24, no dice esto. Okay, so we have three things to look at.
Entonces tenemos tres cosas para mirar. Are there differences between the two passages? Las tres cosas son, hay diferencias entre estos dos pasajes. Okay, are there major differences or minor differences? ¿Hay unas diferencias grandes o son diferencias pequeñas? Okay, the second part we look at. Entonces, la segunda parte que vamos a mirar. Let's look at what the verse says before the actual parable starts. Vamos a ver lo que dice el verso antes de que cada parábola empieza. And that's very important. Eso es muy importante. What does that verse say right before Yeshua starts his teaching? Es muy importante mirar lo que Yeshua dice antes de empezar su enseñanza. Is that something for us to take note of? Is it something important? ¿Es algo que nosotros debemos de tomar nota o será algo importante? And the third part we need to understand is, what is the chapter order? Y la tercera parte que tenemos que entender es el orden del capítulo. Meaning, what did he teach prior to this teaching? Queriendo decir que él enseñó antes de esta enseñanza. Is that information that is needed for this parable? ¿Sería información o será información que se necesita para esta parábola? And that's what most people do not understand. Y eso es lo que la mayoría de las personas no entienden. Can each parable stand on its own? Yes. ¿Y puede cada parábola estarse por sí misma? Sí. But no. Pero no. Okay, because you have to look at it like math. Porque tienes que mirarlo como matemáticas. Where you can't do algebra before you know addition and subtraction. Como, por ejemplo, no puedes hacer álgebra si no sabes sustraer y multiplicar. Adding and subtracting. Sumando y sustrayendo. You need to have basics before you can understand more profound things. Tienes que tener bases para poder hacer cosas más profundas. Okay, it's the same with Messiah's teachings. Es lo mismo con las enseñanzas del Mesías. Can you learn from a single parable? Yes, you can. ¿Usted puede aprender de una parábola, de solo una parábola? Sí, usted puede. But what you really need is to have understanding leading up to that part. Pero realmente lo que usted necesita es tener entendimiento para llegar a esa parte. Okay, so go back to Matthew 7. Vamos de regreso a Mateo 7. And what did Yeshua say right before he started the parable? Y aquí que dijo Yeshua antes de haber empezado esta parábola. So let's go to Matthew 7, verse 23. Entonces vámonos para Mateo 7, verso 23. Matthew 7, verse 23. Mateo 7, verso 23. Then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you workers of lawlessness. Okay? He says that right before talking about building your house on rock or sand. Él está diciendo esto antes de él empezar a hablar acerca de edificar su casa sobre la roca o la arena. Okay? So, he's a Jew talking to Jews. Entonces, él es un judío hablando a judíos. Okay? What's supposed to be the foundation of a Jewish person's life? Entonces, ¿cuál será la fundación de la vida de un judío? The law of God, the law of the Father. Las leyes de Dios, las leyes del Padre. Okay? So you need that understanding as you read this parable. Entonces usted tiene que tener ese entendimiento para leer esta parábola. That Yeshua says, get away from me, you ham eaters. Entonces Jesús está diciendo ahí,
váyanse de mi lado ustedes comedores de jamón. He says, get away from me, you pagan worshipers who worship on Sunday. Váyanse de mi lado aquellos que están adorando el domingo. Who worship the Son God, the soul, and not the Son of God, the Hijo. Están adorando al sol y no el Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Okay, now go back to Luke 6 Vamos de regreso a Lucas 6 and verse 46. y el verso 46. This is the verse that precedes the teaching about building your house. Este es el verso que precede a cuando él va a hablar acerca de edificar tu casa. It says, why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? Now that ties directly to the Matthew verse. Entonces ese verso se liga directamente con el verso de Mateo. Because in Matthew, Yeshua said, get away from me, you workers of lawlessness, or those without the Torah. Porque en Mateo Jesús dijo, salgan de mí, váyanse de mí, ustedes hacedores de maldad. Okay? And in Luke he's saying, you call me Lord, but you're not doing what I tell you to do. Y en Lucas él dice, ustedes me llaman Señor, pero ustedes no están haciendo lo que yo les digo. Which ties together with the Matthew verse. Entonces estos dos, este de Lucas va ligado con el de Mateo. You call him Father, but you don't do what he says. Usted lo llama Padre, pero no está haciendo lo que él dice. And didn't Yeshua say in Matthew 5 verse 18? Y no dijo Yeshua en Mateo 5 verso 18. That until heaven and earth pass away, not one law will pass. Hasta que no se pase el cielo y la tierra, no una ley pasará. So when he goes to teach the parable, Entonces cuando él va a enseñar la parábola, what do you build your house on? Righteousness? ¿en qué vas a edificar tu casa? ¿En justicia? Or do you build it on sand where it gets destroyed? ¿O la vas a edificar en la arena para que sea destruida? Okay, so you need to understand this to understand what Messiah is saying. Entonces debes de entender esto para poder entender lo que está diciendo el Mesías. Because if you say you love Jesus, but you don't do what he says, Que si usted dice que ama a Yeshua, pero no hace lo que él dice, then you're building your house on the sand. entonces estás edificando la casa en la arena. Okay, now let's go to the next part. Go back to Matthew 7. Entonces vamos a la siguiente parte. Vamos de regreso a Mateo 7. Now, the parable about building your house is in verse 24 to 27. Entonces la parábola acerca de edificar su casa está en los versos 24 al 27. The next part we need to understand the parable is this. La siguiente parte para entender acerca de esta parábola es esta. What happens that day of Yeshua teaching that parable? ¿Qué pasa ese día que Yeshua está enseñando esta parábola? Okay, or what happens in that chapter leading to verse 24? ¿O qué pasa en ese capítulo que nos lleva o nos guía al verso 24? Okay, in verse number 1 he talks about judging. En el verso 1 él habla acerca de juzgar. Okay, now who's our ultimate judge? Entonces, ¿quién es nuestro juez último? That would be El supremo juez. That would be the Father in heaven, correct, Jehovah? Ese es nuestro Padre en el cielo, ¿correcto? How's he going to judge you? Entonces, ¿cómo él nos va a juzgar? According to his word. De acuerdo a su palabra. Then Yeshua goes in verse number 3. Entonces de ahí Yeshua va al verso 3. He talks about taking the splinter out of your own eye before you try to take it out of your brother's eye. Entonces él habla acerca de que sacando la paja de su hermano antes de sacar. Okay. How does it? La paja de su propio ojo antes de sacar la de su hermano, del ojo de su hermano.
how does that tie in together with building your house? ¿Cómo está eso ligado con edificar su casa? Means you need to not look at other people, but look at what you're building your house on. Usted necesita no estar mirando a otras personas, sino mirar cómo está usted edificando su casa. Okay, because you need to take the splinter out of your own eye before you can build your house. Porque usted tiene que sacar la paja de su casa para poder saber cómo está edificando su casa. In Perdón, sacar la paja de su ojo para saber cómo está edificando su casa. in verse number 5, Yeshua calls people hypocrites. En el verso 5, Jesús está llamando a las personas hipócritas. Okay, so if you think that without God's laws you can build your house, Entonces, si usted piensa que sin las leyes o las instrucciones de Dios usted puede edificar su casa, then you're building your house on sand and you're also a hypocrite. entonces estás edificando tu casa en la arena y estás siendo un hipócrita. In verse number 7, En el verso 7, he talks about keep asking the Father and he'll give you good things. él habla acerca de continúa pidiendo o preguntándole a tu padre para que él te dé cosas buenas. Okay, and that ties together with verse number 11. Y eso va junto con el verso 11. Now in verse number 13, he's talking about going through the narrow gate. Y en el verso 13 él está hablando acerca de ir por el camino estrecho o la puerta estrecha. And all this is leading to his teaching about what are you building your house on. Y todo esto está guiándonos a llegar a la parábola de cómo edificar tu casa. Then he talks about, in this chapter, beware of false prophets who say you don't have to follow God's laws. Entonces, en este capítulo también habla acerca, tengan en cuenta de los falsos profetas. Then he talks about in verse number 19, trees that don't bear good fruit will be cut down. Y aquí en el verso siguiente 19 él habla de los árboles que no dan buen fruto, van a ser cortados y tirados al fuego. And why would you cut down a tree that's giving out righteous food? Y entonces, ¿cómo se va a cortar un árbol que está dando una fruta justa? Okay, now, then finally in verse 21, Y finalmente en el verso 21 he talks about those fake believers. está hablando acerca de los creyentes mentirosos, falsos. Because he says, Lord, Lord, and not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. En este verso dice, no todo el que me va a llamar Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Only those that do what his Father in heaven wants. Solamente aquellos que van a hacer o que hacen lo que el Padre en el cielo quiere. And that leads up to the parable of what are you building your house on? Y entonces esto nos guía o nos lleva a la parábola acerca de en qué estás construyendo tu casa. Now turn over to Luke chapter 6. Entonces vamos ahora a Lucas capítulo 6, Because we had two versions of this same parable. porque tenemos dos imágenes o versiones de la misma parábola. Okay, in chapter 6, verse 2, Yeshua talks about, we're talking about violating Shabbat. Y entonces en Lucas 6, verso 2, Jesús está hablando acerca de violando el Shabbat. Okay, you have to know the law if you're violating the Shabbat. Tiene que saber la ley si usted está violando el Shabbat. In verse number 9, he says what is permitted on Shabbat. Y entonces en el verso 9 él está diciendo que está permitido en el Shabbat. Doing good or doing evil. Hacer el mal o hacer lo malo. That is directly tied to what you're building your house on. Que eso está directamente ligado a cómo usted está edificando su casa. Then in verse number 20, he talks about being blessed. Y entonces en el verso 20 él está hablando acerca de ser bendecido.
Okay. In verse 23, En el verso 23 it talks about getting into heaven. está hablando acerca de entrar al cielo. This is directly tied to what you build your house on. Esto está totalmente ligado acerca en sobre qué usted está edificando su casa. Then in verse 31, Y en el verso 31 he talks about treating others as you would like to be treated. está hablando acerca de tratar a otros así como usted quiere que sea tratado. How are we supposed to treat people? ¿Cómo estamos supuestos a tratar a la gente? According to God's laws. De acuerdo a las leyes de Dios. And that's directly tied together with how you build your house. Y eso está totalmente ligado a cómo usted va a edificar su casa. Then in verse 41, Y entonces en el verso 41 we talk about the splinter in our eye. estamos hablando de la paja en el ojo de tu hermano. And this is all leading to how do you build your house. Y todo esto está guiándonos a cómo edificar nuestra casa. And then finally in verse 45, Y finalmente en el verso 45 we have the difference between good and evil. tenemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. And that is directly tied to how you build your house. Y que esto está directamente ligado a cómo usted está edificando su casa. Okay, we're going to stop there Vamos a parar ahí because that's a lot to consider, everybody. porque eso es mucho para considerar. Now, once again, if you missed any part of this study, go to bgmctv.org. It will be on our website. Entonces, una vez más, si usted ha perdido alguna de las partes de este estudio, la de la semana pasada, usted puede ir a la página del internet Bgmctv.org. And do we have any questions or comments before we close? ¿Tienen algunas preguntas o comentarios antes de que cerremos? All right, let's close in some prayer. Entonces vamos a cerrar con una oración. Thank you, Lord, for this wonderful understanding of your word. How each part is intricately woven together by you, Elohim. Let us learn from this so that we know how to build our homes on rock instead of sand. In your name, Yeshua.